to write down because which is very complex. Whenever you feel, if n may be a 5, somebody feels n may be a 6, somebody feels n may be 3. The 3 would be a great deal. But 3, somebody can do it. Total of the 3 would be a great deal. 4 would be a great deal. 5 was a gun. Now 3 is out. Somebody else, 5 also. So, because I get 6 times regularity. So m becomes 6. 6 to take us. 6 to take us of m. A 6 name, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. So code is easy. But in the same way also, some of the problems. So problem, single sector solved in very custom. Listen. Fine. In single state, solving the solution for the problem, whenever it is very difficult, then we apply this method called as divide and conquer method. Okay, here one problem we divide this one. 16 divide this one. 3 and 3. Then we make 3 divide. Now I divide this 3. 3 is difficult. 3 would have raised. Okay, this only. There are 1, 2 separate this. There are 1, 2 can separate this. This is easy, I can solve. This will equal rest. It not take a customer for it. Okay, this if I need. Otherwise, I can solve one issue and solve. Otherwise, I will make it as 1 month. If I ever solve every month, you would not get it solution. Right? Okay, I can regularly one for this. Okay, so it is only one problem. So this is the method called any problem can be divided into some problem based into a solution. The problem is that okay, so what is say which are heavy or complex variable, the ratio level acts upon. Other when you practice say created system, somebody else feel comfortable, somebody is feel not comfortable. Somebody is feel not comfortable, they can break it again. This is the method called as divide. This is called dividend method. So, only divide this one. Divide this. Whenever you convert this, 1 pen and 1 pen and 2 pen is comfortable. So, 1 you break it. 2 also, if it is comfortable, you can otherwise make it as separately, then break it. So, breaking is nothing but this is the one solution. This is one solution. This is one solution. This is one solution. This is one solution and this is one solution. But ultimate solution is this is the solution of capital S. Capital S it cannot be possible to get directly because of that reason the complex or n number of items are separated as 3 and 3. Again 3 is not separable. Get separate. Individually we solve. Next case what these S2 and S3 actually same group. The identity calculation we get it S2 as solution. Identity calculation. Solution. S1 and S2 we get a solution for S1 to on whatever the order you are divided, the same way you have to clarify. We cannot make S1 and S2 clear. S1 S2 not clear because from the 3 items, one item is separated as single item, it is separated as 2 items. 2 items can be separated as 3 items. Identity is always in solution. Identical is the same way here S4 S5 are separated from this solution. No? So club this solution named as S4 5. So E3 separated and equal. If the 3 equals the solution S1 to 3, club this S4 5. That is equal to that. This is a method called as the first method we are dividing. Whenever you feel which is comfortable, we are comfortable till the one item, here we are comfortable 2 items. Whenever it is comfortable, until that we have to partition the given items or given problem into sub-problems. Called as the method called as dividend. After dividing section only division. Again it is not comfortable, then you apply divide. Repeatedly you are dividing. The dividing process from repeated. That repetition is called a more number. Recurrence, we call it as recurrence. Repeated. After this getting a solution, solve individual problem, then conquering. So divide and conquer is the next unit. So in that there are two methods. Divide is the one method.
conquer recursively, we need to apply the same method and combine the last one. Combine instances, individual solution combination, finally we get one solution. So this is called as the divide and conquer method. So with the your dot terminology, divide and conquer method is applicable for a problem which is not possible to solve. We can say it is a complex problem. Whenever a user is stating that the problem is very complex and at a one stage not able to solve, then you apply divide and conquer method. The divide and conquer method, one single problem can be solved divided into subproblem, problem one, subproblem one, subproblem two, and still it is P1 is still really complex, and still this problem can be divided into P11, P12, P13. And still P11 is still it is complex, then you can divide into P11 X and P12. Okay, it is compatible. P1 also can be compatible. P2 directly it is also compatible. Now, whenever it is compatible, you stop it. Then combine solve the solution. This is solution 11x and solution 12, solution 12. So all these three you need to combine it. This is the solution for this one also. This can be divided with this complex. So S1 to X can be solved by S11. Solution for S1. These three solutions for the B1. Add into the solution with the B2. Then you get a final solution. So that is the way divide and conquer will apply. Divide and conquer method will apply. So and also that normally when you are doing a project is a project batches in that project batches. Batches is the bachelor. 4 5 members. Why you need 4 or 5 members? Why not only one? Don't say rule and important. We feel it as at the UG level, doing a project is more complex for a single person. A project చేయకపోతే కోడ్ రాయాలి, డాక్యుమెంటేషన్ చేయాలి, డేటాబేస్ కనెక్షన్ కావాలి, రిప్లై చేయాలి, రన్ చేయాలి. And all these things cannot be possible to run at this level of games. Because of that reason, they have created that 4 members can. 4 members can share those first. Normally sharing it, you have to do that documentation. And somebody will write a code. Coding part, somebody will write it. Right? And database connection, who is someone will expert in the database. Whatever the code is written, connect to the database. And all these things, then we need a design part also. Front end, beautiful. Back end engineering, our connection. It should be very clear. Ticket reservation counter, book my show, enta is clear untadi. Book my show background emundo anavasram manaki. Web page very smart undali. That is called design. Somebody is expert in the design and HTML, then he will do that. So likewise it is divided, because when only doing a project a single person we are feeling as complex, then it is divided as a 4 partitions. Divide and solve individually. You do your own documentation work, you do write coding, then you do database connection with the, you do design part, and all together individually you done your own work, but all together is a one project. So because of that reason, coding, whatever is the documentation is there, no documentation you keep it aside, coding and database connection all together, make it as a one copy, then this is one module. And again design part, connect to the design part. And here each part is called as module 1, module 2, module 3 and module 4. Module we can say. All the modules all individually. Then if it is still designing part complex more, need another help, divide into 2 parts again. Somebody will help in the designing part along with you. Right? So that is the way we need to divide it, solve individual task, and again we need to deployment. What deployment indicates? The phase of the Miku software engineering ఉండొచ్చు. There is a phase deployment. Deployment is nothing but individually we have a code is ready, we have design, web pages are ready, database is ready. All together we need to combine as a one single unit called deployment. That is a deployment phase. All together we need to combine as a single. Single individual solutions చేసాక అన్ని combine చేయడం, divide and conquer, then combine it. That is, so always in the universe all the problems may not be possible into sub problems. Divide చేయలేం అన్ని problems, అన్ని complex problems ని share చేసుకోలేం. Sometimes we need to solve only individually. Such a problems, this divide and conquer technique is not applicable. Not applicable.
So for that problem, how we need to solve it? There is another process: greedy approach, dynamic approach, backtracking, and so on. That we'll see. Here we'll see only the problems which are possible to divide comes under the divide and conquer method. For example, here this algorithm. So in this, according to your syllabus, there is control abstraction. Control abstraction, or we can say a general method of divide and conquer. There is every algorithm for writing, write algorithm followed by algorithm name DAC. What is DAC? Next one. Unit 2 ఉంటుంది చూడు డా folder la. 2 unit 2. Next. Next one. నెక్స్ట్ ఓహో ఇది చాలా ఉంటుంది అవు చాలా పేజెస్ బాగాలి డివైడ్ అండ్ కాంకర్ ఇదంతా లేదు కదా మీకు సిలబస్లో లేదు ఒక నిమిషం పేజ్ డౌన్ see this is the way we need to solve a problem size of n instances n number of inputs కావాలి it is whenever it is very difficult you have to divide into subproblem 1 subproblem 2 subproblem 1 that is equal partition n by 2 n by 2 this n by 2 will get a solution and this is for individual solution you combine these two solutions as single solution for the exact problem that is I want to say next one so there is an algorithm followed by DAC of which problem the problem name is P. What is the first case? Whenever any problem is given, you just list about this algorithm. Whenever you feel a problem P is very complex, so because of that reason, we are following the divide conquer. So whenever you are going to apply divide and conquer method, first of all, you have to check it out if that problem is small problem or not. If small of P, a problem చిన్నదేనా కదా you feel it as single problem. That is ఒకటే పెన్ ఇచ్చిన అనుకో ఓకే కంఫర్టబుల్ అదే చిన్నది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ we can say that then return of solution of P. Then return for solution of P. Return solution of P in the sense డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేసేసి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం P అనేది స్మాల్ అవుతుంది else part if the problem is not a small problem you feel it is సింగిల్ స్టెప్లో చేయలేం అప్పుడు ఏం చేయాలి డివైడ్ చేయాలి సో సేమ్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి సి ఎల్స్ డివైడ్ పి ఇంటూ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఎల్స్ పి ఇంటూ స్మాలర్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ P11 P12 అండ్ సో ఆన్ అండ్ నెక్స్ట్ డివైడ్ చేసిన తర్వాత అప్లై డి అండ్ సి టు ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఈచ్ అండ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ P1 P2 దిస్ P11 P12 మళ్ళీ దీనికి స్టిల్ అగైన్ యూనిట్ టు అప్లై వై యూనిట్ టు అప్లై ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఒక 2 పార్ట్స్ వేసినామో స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ దట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ దెన్ అగైన్ రిపీటెడ్లీ డివైడ్ ఇట్ అప్లై డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్ రిపీటెడ్లీ ఆఫ్టర్ రిపీటింగ్ combine the divide and conquer method of P1 that is combine the solution of the P1 with a solution of P2 solution of P3 solution of P4 solution of P5 so divide and conquer P1 of P2 of P3 ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాబ్లం Pని P1 P2 P3 చేసినామో and solve this is comfortable అనుకోండి solution of P1 solution of P1 solution sorry P2 solution of P3 ఈ మూడు కంబైన్ చేస్తే వచ్చింది సొల్యూషన్ ఆఫ్ P that is only divide and conquer this is most important once starting in first unit second unit what is divide and conquer method explain general method or control abstraction method of divide and conquer control abstraction of divide and conquer or we can say general method
మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాసేయండి ఇవన్నీ మీకు గుర్తు రాకపోతే. ఇఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ పి, ప్రాబ్లమ్ పి is small, solve directly, get a solution of p. Otherwise, divide p into number of problems. Repeatedly call divide and conquer method for the p1, p2, p3. Next line, solve solution of p1, solve solution of p2, solution for p3, and combine all the solutions. మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో రాసేయచ్చు. ఇఫ్ this line is not able to write, if this line not able to write, we can write solve individually and combine all the solutions of p1, p2, p3 and so on. That is only the next one, general or control. And Babu, next. Babu, next. So there is an application. Next. There are divide and conquer applications. That is called mobile addiction. అట్లా ఉంటుంది అనమాట మొబైల్లో. షార్ట్ చూస్తూ ఉంటే వస్తుంటాయి కదా మొబైల్లో. పక్క నుంచి ఏమైనా అవసరం లేదు మనకి. Not only you, generally I'm saying. So here for divide and conquer method, ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పినాం, general approach, how a problem is feeling as a complex problem, how we need to divide. మన సబ్జెక్టే డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గారిథం. నువ్వు అల్గారిథం రాసినాం ఇందాక. Immediately we need to analyze. Immediately we need to analyze how much of time complexity for the divide and conquer method. So for that time complexity, there is a recurrence relation. T of n is equals to 1. T of n is equals to 1. అంటే 1 unit of time is enough. 1 unit of time ఎప్పుడు enough? 1 unit of time కావాలి నువ్వు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి. Whenever a problem P itself small problem, ఇచ్చిన ప్రాబ్లమే స్మాల్ ప్రాబ్లం అయితే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సాల్వ్. దట్ ఈస్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ బిగ్ O of 1. అంటే ఒకటే సింగిల్ ప్రాబ్లంలో ఉంది, దాన్ని ఇంకేం డివైడ్ చేస్తేనే ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చిన ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ ఈజీ, నేనే సాల్వ్ చేయగలను. అదర్వైజ్ n ఇంటూ టీ ఆఫ్ n/2 సారీ a b ప్లస్ f of n. Otherwise, there is a recurrence relation when it is n is equals to 1, when n greater than 1. What is n? సింగిల్ స్టెప్లో అనుకోండి, లేకపోతే ఒకటే స్టెప్లో ఒకటే ప్రాబ్లం. n గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే ఇన్స్టాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటే, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే 1 పెన్ ఉంటే డైరెక్ట్ బ్రేక్ చేయొచ్చు. టైం కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ O of 1. 2 పెన్లు ఉంటే కష్టమే, ఇక ఒకటైతేనే బ్రేక్ చేయగలను. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, దాన్ని డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేయడానికి రికరెన్స్ రిలేషన్ a ఇంటూ టీ ఆఫ్ n/b ప్లస్ f of n. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకునే ముందు ఐ టెల్ యూ f of n ఏంటి? మన సొల్యూషన్ ఏం చేస్తున్నా, డివైడ్ అండ్ కాంకర్లో నీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం కనుక కాంప్లెక్స్ అయితే ఫస్ట్ డివైడ్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా, n/2 n/2 చేసిన, n/2 కూడా ఇంకా పెద్దదైతే మళ్ళీ 2/2 చేస్తా, n/4 మళ్ళీ 2 చేస్తా, మళ్ళీ 2 పార్ట్స్ n/4ని కూడా n/8 అండ్ సో ఆన్ చేస్తా. సో నేనేమంటున్నా, రికరెన్స్ రిలేషన్ టీ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ ఆఫ్ n/2 ఫస్ట్ పార్ట్, అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ని సాల్వ్ చేయడానికి కావాల్సిన టైం, అండ్ ఆల్సో టైం రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సెకండ్ హాఫ్. మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం 2 పార్ట్సే చేశారనుకోండి, ఓన్లీ వన్ ప్రాబ్లం which is very complex can be divided into 2 halves. ఇది half. So it is comfortable and this is also comfortable. అప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని ఇండివిజువల్ సాల్వ్ చేయాలి, దీన్ని ఆల్సో ఇండివిజువల్గా సాల్వ్ చేయాలి. తర్వాత సాల్వ్ చేసినాక కంబైన్ చేయాలి. కంబైన్ చేయడానికి అగైన్ నీడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. డివైడ్ చేసి సాల్వ్ చేయడానికి కావాల్సిన టైం టీ ఆఫ్ n/2. సెకండ్ హాఫ్ కూడా సాల్వ్ చేయడానికి కావాల్సిన టైం టీ ఆఫ్ n/2.
అండ్ మళ్ళీ కంబైన్ చేయాలంటే కూడా టైం కావాలి కదా. ఫర్ కంబైనింగ్ ఆల్సో నీడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్. అండ్ ఫర్ దిస్ ఐ కెన్ సే 2 టీ ఆఫ్ ఎన్ బై 2 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అన్న అనొచ్చా రికరెన్స్ రిలేషన్. సో అందుకే అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏబి ఉంది, అది మర్చిపోండి. ఇది గుర్తుపెట్టుకో. దీని ఏమంటున్నా 2 టీ ఆఫ్ ఎన్ బై 2 ప్లస్ ఎన్ అంటున్నా. ఎన్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం కంబైన్ చేయడానికి కావాల్సిన టైం కాన్స్టెంట్ అమౌంట్ ఎన్ అంటున్నా. సో ఫ్రమ్ దిస్ సో ఇప్పుడు రికరెన్స్ రిలేషన్ ఏమని రాస్తాం, టీ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ ఆఫ్ ఎన్ బై 2 2 ఇంటూ 2 టీ ఆఫ్ ఎన్ బై 2 ప్లస్ ఎన్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. I don't know what is T of n by 2. T of n by 2 అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా, ఫస్ట్ హాఫ్కి సాల్వ్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. బట్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇంకా మీరు కాంప్లెక్స్గా ఫీల్ అయితే n/4 చేయాలి. కాబట్టి వెన్ సబ్స్టిట్యూట్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n/2. వాట్ ఈస్ T of n by 2 వాల్యూ అంటే ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 1లో n ప్లేస్లో n/2 పెట్టండి. What it becomes, T of n by 2 is equals to 2 into T of n by 2 by 2, n plus n by 2 plus n by 2. This is equals to 2 T of n by 4 plus n by 2, equation 2. Now substitute equation 2 in 1. Please note down while. Meanwhile you note down also. Substitute equation 2 in 1. That is T of n, first equation, is equals to 2 into T of n by 20. T of n by 2 ఎంత 2 into T of n by 4 plus n by 2 plus n as it is. This is equals to 2 into 2 4 T of n by 4 plus 2 into n by 2 2 into n by 2 n 2 into n by 2 2 to cancel plus n. This is equals to 4 of Tn by 4 plus ఎంత n plus n. Note down, up to this note down. దాని తర్వాత ఇంకేమైనా ఇక్కడే డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఎవ్రీవన్ షుడ్ రైట్. ఫోన్ పక్కన పెట్టి రాయాలి. కనపడట్లేదా? కనపడలేకపోతే ఈక్వేషన్ కనిపించాలి. T of n is equals to write down 2 Tn by 2 plus n. 2 into T of n by 2. అస్సలు కనపడట్లేదు కదా మ్యామ్, అసలు ఏం కనపడట్లే. నేను చెప్తాను రాసుకో. ఉందా మీ దగ్గర? మీకు కూడా కనపడట్లే? ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఇంకో మార్కర్ ఉందా చూడు. Noted. T of n is equals to 2 Tn by 4. Sorry, 4 Tn by 4 plus 2n. This is equation 3. మరి T of n by 4 అంటే మళ్ళీ పార్ట్స్ చేసినాం కదా. వాట్ ఈస్ T of n by 4?
I want to substitute T of n by 4 value కూడా. అప్పుడు ఏం చేయాలి? Let n is equals to n by 4 in equation 1. T of n by 4 కావాలి. నాకు T of n తెలిసినప్పుడు I can solve T of n by 4 also. n place లో n by 4 పెట్టేసాయి. Then T of n by 4 is equals to మీరు రాయండి, ప్యారల్గా రాసేయండి. ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందా? Then let n is equals to n by 4, that is n place లో n by 4 పెట్టు in equation 1. Let n is equals to n by 4 in equation 1. Equation 1 మనకు తెలుసు, T of n is equals to 2 into T of n by 2 plus n. ఎక్కడైతే n ఉందో ఈక్వేషన్ 1 లో అక్కడ n by 4 పెట్టు. T of n ఉంది, T of n by 4 is equals to 2 as it is T of n by 2. T of n place లో n by 4 by 2 as it is plus n by 4. This is equals to 2t n by 8 plus n by 4. Equation 4. Now డౌటా? ఈక్వేషన్ 1 లో n ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ n by 4 పెట్టు. n by 4 by 2 8. కరెక్టే కదా? దెన్ T of n is equals to, now ఇక్కడ substitute equation 4 in equation 3. 4 in 3. T of n is equals to equation 3 ఏంటి? 4 into ఇక్కడ కనిపించట్లేదు, సైడ్కే కనిపిస్తుందా? ఇది చేసావా? ఫిల్ చేసావా ఇది? యా, సబ్స్టిట్యూట్ equation 4 in 3. What is third equation? Equation 3 is T of n is equals to 4 into T of n by 4. T of n by 4 you know. T of n by 4 value. What is T of n by 4 value? 2T of plus 2n is this one, plus 2n. 4 into 2 8. T of n by 8 plus 4 into n by 4, n plus 2n. మళ్ళీ డివైడ్ చేయొచ్చు. n/8 ని మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తే n/16. సో n/8 వాల్యూ కావాలంటే n ప్లేస్ లో n/8 పెట్టొచ్చు, రైట్? అండ్ సో ఆన్. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? దిస్ ఐ కెన్ రైట్ T of n is equals to 2 power 3. Now you see that last one, 2 power 3 T of n by 2 power 3 plus 3n. ఇన్ కేస్ n by 16 అనుకోండి, n ప్లస్ n by 8, n by 8 వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 16 into T of n by 16 plus 4n, right? So that is equals to, and so on. This we can write 2 power k T of n by 2 power k plus kn plus kn. From the divide and conquer method, the n is power of 2 power k.
This is given from the divide and conquer method only. N is a power of 2 power k. Then continuation equation. N is T of n is equals to 2 power k kada. That is n. T of n by 2 power k. N by 2 power k plus k into n plus k into n. So this n is equals to 2 power k. Apply both side and log function. Log of n is equals to log of 2 power k. I mean, see, log of 2 power k is equals to k into log 2 base 2. Last one. See here, n is equals to 2 power k as we know according to divide and conquer. Apply both side and logarithmic. Log of n is equals to log of 2 power k. There is a base 2. There is a rule log of a power b base 2 b into log a base 2. That is the case here, right? Uh, this is equal to k only. 2 base to 1, log base to 2. K is equals to log of n. This plus k into n, that is n into n into log n. How n into log n? K into n actually. This k is log n into n. Just reverse. K n and n k rasa. This n into t of 1 plus n log n. T of n is equals to T of n is equals to n into t of 1 plus log n. T of 1 ante meaning enti? Time required to compute only 1 unit of item. అంటే నీ ఒక పెన్ ఉన్నప్పుడు కావాల్సిన టైం వెరీ సింపుల్ ఇమీడియట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ టైం అంటే n ఇంటూ 1 ప్లస్ n log n దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు n ప్లస్ n log n లో హైయెస్ట్ టర్మ్ బిగ్ ఓలో 2mn ప్లస్ 2m ప్లస్ 1 లో హైయెస్ట్ టర్మ్ m ఇంటూ n. So n into log n is highest value. This we can write big O of n log n. T of n is equals to next. నెక్స్ట్ అవును 2 విండోస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? నిమిషం ఈ పక్కన ఈ విండో ఎందుకు వస్తుంది? ఆ నెక్స్ట్ స్లైడ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది? నెక్స్ట్ స్లైడ్ అవసరం లేదు అన్నప్పుడు అవును ఇది 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 నెక్స్ట్ది ఇది దీని తర్వాతది కదా. అది ఒక నిమిషం చూడు ఇదేంది ఇక్కడ ఉంది. మనం నెక్స్ట్ అనేది ముందే వస్తుంది. అవసరం లేదు సరేలే. సో దిస్ ఈస్ ద వే order of n log n is the general time complexity method. Divide and conquer general method will take n log n time. Now we'll discuss applications. Okay, fine. It is, I hope it is understood divide and conquer method. If it is understood, no, I'll tell the one problem. For that, you need to apply divide and conquer method. So where we'll apply this divide and conquer method called as applications. Note down applications of divide and conquer method. Applications of divide and conquer method. Binary search, finding minimum and maximum value,
Finding minimum and maximum value. Number 3, merge sort. Number 4, quick sort. Number 5, defective chessboard. Defective chessboard. According to your syllabus, not only general applications. Generally, we can apply for so many problems, but according to your syllabus, these are the applications of divide and conquer method. We can have one more method, Strasson's matrix multiplication also. Strasson's matrix multiplication can also be one of the application which is not there in your syllabus. Strasson's matrix multiplication. Matrix multiplication name చేస్తాం జనరల్ 2 by 2 matrix A 2 by 2 B 2 by 2 అనుకోండి. First row, first matrix, second first column of second matrix. అది ప్రాసెస్. అట్లా చేస్తే లెట్ అజ్యూమ్ నాట్ యాక్చువల్ టర్మ్ 2 hours పట్టింది అనుకోండి. There is a one more method Strasson's implemented in less than 2 hours లో ఫినిష్ చేయొచ్చు. ఆయన ఏం ఫాలో అయిన డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్ ఫాలో అయిపోయింది. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. సో ఫస్ట్ వన్ బైనరీ సెర్చ్. విల్ కీప్ సైడ్ బైనరీ సెర్చ్. బైనరీ సెర్చ్. ఐ మీన్ నీకు గెలవలేడా ఏమన్నాడు, ఏం చెప్పకుండా ఎట్లా పోతాడు? ఎంత చిల్లర
Low end 182. ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఏ ఆఫ్ మిడ్. నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఏంది? మిడ్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ. ఇక్కడ మిడ్ వాల్యూ ఇది, దీనికన్నా తక్కువ ఉంది అంటే నువ్వు ఇక్కడే సెర్చ్ చేయాలి. ఇక్కడ సెర్చ్ చేసినప్పుడు లో ఏంటి? ఇది. హై ఏంటి? ఇది. ఇది హై. కానీ ఏంటిది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిడ్ ఏమంటాం? ఇది మిడ్ అయితే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ -1. అంటే నీ అరేలో ఏముంటుంది? ఏ ఆఫ్ లో, లో నుంచి మిడ్ -1 వరకు సెర్చ్ చేయాలి. మళ్ళీ హై అనట్లే. హై అంటే నాకేంటి? ఫస్ట్లో ఏమనుకున్నా? హై మీన్స్ ఎంత ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఎంత ఎలిమెంట్ వరకు అక్కర్లేదు, ఓన్లీ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ సెర్చ్ చేయాలి. ఆ కొన్ని ఎక్కడి వరకు? 2 వరకు, 3 వరకు, 4 వరకు. ఆ ఎలిమెంట్ ఏంది? మిడ్ -1 అంటున్నా. దట్ ఈస్ మిడ్ మైనస్. ఎప్పుడు నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ మిడ్ పొజిషన్ చేసావు కదా, దానికన్నా తక్కువ ఉంటే. ఎల్స్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. చిన్న లేదంటే పెద్ద ఉండొచ్చు. నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ మిడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే, మిడ్ కన్నా పెద్దది అయితే నీ సర్చింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి? దీని తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏమంటున్నాం? ఎల్ అంటున్నా. కానీ ఎల్ ఆల్రెడీ ఏంటి? ఫస్ట్ పొజిషన్ అని పెట్టినా. మళ్ళీ కొత్త ఎల్ క్రియేట్ చేయాలి. దీన్ని ఏమనుకుంటున్నా? నాకు తెలుసు మిడ్ తెలుసు కాబట్టి మిడ్ +1. ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ వరకు, లాస్ట్ది హై. దెన్ లో ఒకటే చేంజ్ అయింది. లో వాల్యూ మిడ్ +1 అయింది, హై వాల్యూ మారలే. హై వాల్యూ హై ఉంది. అక్కడి వరకు సర్చ్. ఎల్స్ ఈ రెండు కాదు, దానికన్నా చిన్న కాదు, దానికన్నా పెద్ద కాదు, అంటే మేబీ ఈక్వల్. ఈక్వల్ అయితే అదే రిటర్న్ మిడ్. రిటర్న్ మిడ్ అంటే నీ పొజిషన్ నంబర్ 9లో ఉంది, పొజిషన్ 2లో ఉంది. దిస్ వాల్యూ మిడ్ రిటర్న్స్ పొజిషన్ నంబర్. ఏ ఆఫ్ మిడ్ అంటే వాల్యూ. ఏ ఆఫ్ 2లో ఏముంది? మిడ్ అంటే ఓన్లీ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది అని వస్తుంది. నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది, నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ 6th పొజిషన్లో ఉంది. దిస్ ఈజ్ అన్ అల్గారిథం. ఈ ఇఫ్లు, మిడ్లు, వైల్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ట్రై టు నోట్ డౌన్ దిస్ అల్గారిథం. ట్రై టు రైట్ ద సేమ్ అల్గారిథం అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్, వర్స్ట్ కేస్ అంటే ఎంత రిమెంబర్ చేసుకున్నా రాలే. ఇందాక చెప్పిన ఇంకా వర్స్ట్ కేస్ నథింగ్ బట్ ఇంకా అదే, ఇంకా దాని మించి ఇంకేం చేయలేం.
ఎంత ట్రై చేసిన అల్గారిథం గుర్తు రాకపోతే 3 స్టెప్స్ రాయి. యూ డివైడ్ ద గివెన్ అరే ఇంటూ 2 సబ్ అరేస్, ఫైండ్ అవుట్ ద మిడ్ పొజిషన్, రైట్? దెన్ యూ వాంట్ టు సర్చ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ అయితే మిడ్ పొజిషన్ ఇస్ రిటర్న్ చేయి. ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఏ ఆఫ్ మిడ్ అయితే ముందు వరకు, అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ముందు వరకు, మిడ్ కన్నా ముందు వరకు సెర్చ్ చేయి. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ అయితే మిడ్ తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ చేసి లాస్ట్ వరకు సెర్చ్ చేయి అని నీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాసేసాయి. ఈ 3 కండిషన్స్ ఉంటే చాలు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 7 మార్క్స్లో ఇది రాస్తే 7 వేస్తే, ఇది రాస్తే అట్లీస్ట్ 5 వేస్తాడు. వర్స్ట్ కేస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ నోట్ డౌన్ దీస్ 3 స్టెప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ అల్గారిథం కూడా నోట్ చేయాలి. లాస్ట్ బెంచ్ కనిపిస్తుంది, అల్గారిథం అసలు ఏం కనపడతలే కావచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, these comment lines for your understanding. You may or may not write, but while reading an algorithm, you will get an idea. Given an array A of 1 colon n, 1 నుంచి n వరకు ఎలిమెంట్స్ in increasing order, n greater than or equals to 0. nలో 0 ఉండొచ్చు, ఇంకెక్కువ ఉండొచ్చు. డిటర్మైన్ వెదర్ ఎక్స్ ఈజ్ ప్రెసెంట్, ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ దాంట్లో ఉందా లేదా nలో, అండ్ ఇఫ్ సో రిటర్న్ జే, అదైతే రిటర్న్ చేసేది జే, సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ టు ఏ ఆఫ్ జే, అంటే నీ మిడ్ వాల్యూవే అందులో ఉంది. ఎల్స్ రిటర్న్ 0, అసలు ఎలిమెంటే లేదనుకోండి. 3 కండిషన్స్ కాకపోతే మరి ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావాలి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ అయితే అదే వాల్యూ, లెస్ దెన్ అంటే ముందు, గ్రేటర్ దెన్ అంటే దాని తర్వాత సెర్చ్ చేస్తా, సెర్చ్లో మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తా, మళ్ళీ డివైడ్ చేసిన. ఇందాక సింగిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది, ఈ ఎలిమెంట్ 7, ఈ ఎలిమెంట్ 21, నాకు 4 కావాలి, అసలు 4ఏ లేదు ఎక్కడ. ఇంకా డివైడ్ చేద్దామంటే ఎలిమెంట్స్ లేవు. ఫైనలీ యూ కంక్లూడ్ దట్ ఎల్స్ రిటర్న్ 0. whatever you want to find out, it is not there, element not found అని వస్తుంది. అల్గారిథం గుర్తుపెట్టుకోండి, బట్టి పట్టద్దు. ఈ కండిషన్ అయితే సెర్చ్ చేయి, అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే డివైడ్ చేయి, కంపేర్ చేయి, ఉంటే అయితే ఈ పొజిషన్లో, లేదంటే ఈ పొజిషన్లో, అదే పొజిషన్. ఈ 3 కాలేదు అంటే అసలు ఎలిమెంట్ లేనట్టు లెక్క. ఇది డిక్టేట్ చేయాలా, ఈ స్టెప్ జనరల్ మెథడ్ రాయాలా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాకపోతే మన ఓన్ వర్డ్స్లో డిక్టేట్ చేయాలా, చెప్పాలా? అవసరం లేదా, మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాసుకోవచ్చు. విల్ డూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ. కనిపిస్తుంది ఏమన్నా? దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ యూనిట్లో డెఫినెట్ క్వశ్చన్, బైనరీ సెర్చ్. నాకు ఆల్రెడీ మొన్న ఇచ్చారు కదా, బండిల్ ఇచ్చిండు ఆమెకు, డిబిఎంఎస్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. సరే, ఆమెకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారట. నెక్స్ట్ వన్, ఓవర్.
The next one, next you see these are the elements. Minus 15, 6, minus 6, 0, 7, 9, and so on 151. There are 14 elements. That is an array for index 1 to 14. In this one, we need to find out 151. 115, 9, 9. So note down this array of elements. Minus 15, minus 6, 0, 7, 9, 23, 54, 82, 101, 112, 125, 131, 142, 151. We want to find an element x is equals to 9. 9 కావాలి మనకి. By using binary search. We need to search for an element 9. Binary search says that first of all, you identify the mid position, compare your element with the mid element. If it is same, then search will end. Otherwise, your element may be a less than of a of mid. Then find out the element will be available in the first half before mid position. Your element is greater than the mid position of element. Definitely it is available after mid, right? So first this is 1, 2, 3, 4 and so on 14. What is low? Low is equals to 1, high is equals to 14. What is the mid position? Mid is equals to low plus high by 2. That is 1 plus 14 by 2. That is equals to 7.5. That is 7. Right? So seventh position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is a mid element. Mid position. Right? Now compare first condition and what is x value 9. And here identify what is mid is equals a of mid is equals to, that is a of 7 is equals to, what is that? A of 7, 54. Then compare your element, that is 9 and 54. What is the relation? Less than. Compare your element with a of mid. 9 less than 54. 9 less than 54 says mid position లో ఉన్న వాల్యూ 54. నీకు కావాల్సింది 9. మిడ్లో ఉన్న వాల్యూ కంటే నీకు కావాల్సిన వాల్యూ చిన్నది, అంటే 54 కన్నా ముందే ఉంటుంది. బిఫోర్ 54 ఓన్లీ ఇట్ మే బి అవైలబుల్. అంటే యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫ్రమ్ -15 to 23 ఇక్కడ వరకే. అంటే 1 to 6 వరకే చాలు సర్చ్ చేయడం, రిమైనింగ్ వదిలేసాయి. టైం తగ్గిందా? మిగతా కంపారిజన్స్ అవసరం లేదు, ఇంకా ఓన్లీ 6 ఎలిమెంట్స్ సర్చ్ చేస్తే అయిపోద్ది. ఓన్లీ 6 అంటే అరే ఎక్కడి వరకు? ప్రీవియస్లీ లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14. నౌ ఏ ఆఫ్ స్టిల్ లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఓన్లీ, high is equals to 6. 6 means that mid value 7 అంటే mid minus 1. That is a is equals to 1:6 వరకు సెర్చ్ చేయాలి. అంటే దాని మీనింగ్ ఇక్కడ రాసింది, a of low comma mid minus 1, x less than a of mid 1, x is 9 less than 54 అయింది కాబట్టి లో నుంచి మిడ్ -1 వరకు ఇక్కడ వరకే సెర్చ్ చేయాలి. ఇక్కడ వరకే అంటే నేను ఇంకా ఈ పార్ట్ తీసేస్తున్నా. అండ్ బిఫోర్ దిస్ అంటే 54 కాదు, ఇదంతా అవసరం లేదు, ఇంకా ఐ రిమూవ్ దిస్, వాటితో సంబంధం లేదు మనకి ఇంకా. రైట్ నౌ అగైన్ దిస్ అరే ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎ సింగిల్ ఎలిమెంట్, ఫీలింగ్ దట్ అగైన్ మోర్ కంపారిజన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్.
Again, it is also complex. When you are feeling that is not unique problem, single element, then again divide it. మళ్ళీ డివైడ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే కాంప్లెక్స్ ఉందో సింగిల్ స్టెప్లో సొల్యూషన్ రాదు. సింగిల్ స్టెప్లో రాదు ఆబ్వియస్లీ. 9 ఇక్కడ ఉండదు, మళ్ళీ కంపేర్ చేయాలి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఐ అప్లై డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్. మళ్ళీ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ చేయాలి. ఎక్కడ నుంచి 1 to 6 కదా సెర్చ్ చేయాల్సింది. దిస్ ఈజ్ లో, దిస్ ఈజ్ హై. ఇప్పుడు ఇది లో, ఇది హై. అగైన్ ఫైండ్ అవుట్ మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లో ప్లస్ హై బై 2. దట్ ఈస్ లో అంటే 1, హై అంటే 6 by 2. దట్ ఈస్ 7 by 2 ఈజ్ 3. మిడ్ పొజిషన్ 3. 3 అంటే ఏంది? 1 2 3. ఇక్కడ 3 వరకు. సో ఏ ఆఫ్ మిడ్ అంటే ఏంటి? ఏ ఆఫ్ మిడ్ దట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 3. ఏ ఆఫ్ 3 అంటే 0. సో కంపేర్ x వాల్యూ విత్ ఏ ఆఫ్ మిడ్. ఏ ఆఫ్ మిడ్ is 0. Relation between 9 and 0. Greater value. If x is greater than a of mid value, అంటే మిడ్ తర్వాత ఉంటుంది. మిడ్ వాల్యూ ఎక్కడ? 3. దీని తర్వాత ఉంటుంది. దీని తర్వాత అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. సో స్టార్టింగ్ ఇక్కడ ఏంటి? లో వాల్యూ వెళ్ళిపోయింది. ఎల్ ఈజ్ ఓవర్ ఇయర్. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ ఆఫ్ మిడ్ అయితే ఎక్కడి నుంచి కంపేర్ చేయాలి? మిడ్ తర్వాత నుంచి. అంటే ఏ ఆఫ్ నీ సర్చింగ్ ఎక్కడి నుంచి? మిడ్ తర్వాత, అంటే మిడ్ ప్లస్ 1 నుంచి హై వరకు. హై అంటే ఇది మనకి ఇక్కడ మిడ్ -1. సో మిడ్ -1 కాదు, ఇక్కడ ఫ్రెష్ అరే కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నా? హెచ్ అంటున్నా. అంటే 6. ఇది 6, ఇదేంటిది 4. మిడ్ ప్లస్ 1 కదా. 4 నుంచి 6 వరకు రిమైనింగ్. ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇంక అక్కర్లే, రైటా? ఓన్లీ దిస్ పోర్షన్. 4th ఎలిమెంట్, 5th ఎలిమెంట్, 6th ఎలిమెంట్. వాట్ ఈస్ యువర్ వాల్యూ? 9. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ 4 to 6 కంపేర్ చేయాలి. అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సింగిల్ ఎలిమెంట్, 3 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఫీలింగ్ కాంప్లెక్స్. వెన్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్, డివైడ్ ఇట్. ఇది లో, ఇది హై. మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లో ప్లస్ హై బై 2. 4 plus 6 by 2. That is 5th position. 4th position, 5th position is the mid one. Mid position. Then A of 5. A of mid is equals to A of 5 is equals to 9. So నీ కావాల్సిన next element A of mid value 9. What is the relation? When it is equal. What is an equal? If it is equal, x is equals to A of mid. Return A of mid, or we can say mid value return చేస్తుంది. Mid అంటే what is mid here? Mid 5. Mid value 5. సో ఇది నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇట్ రిటర్న్స్ దట్ ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ ఎట్ 9th పొజిషన్, it found at 5th position. Element found at 5th position. That is the way we need to search it. Or else element found అని రాయకుండా ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? 9 is equals to 9. Then immediately we'll write element found అని రావచ్చు. Element found అని ఒకటే ఆపేయచ్చు. Hope you understood. నిద్ర వస్తుందా లాస్ట్? రైట్. సో 9th ఎలిమెంట్ over. Noted this array. Understood? Then search for an element -43. No. Search for an element. Next, search for an element 23. Same elements
minus 15, minus 6 and so on 151. Note down this array found when this 23 will be found. Search for 23. చేయండి. Tell me the position number. అక్కడ చూసి చెప్పదు, పేపర్లో చేసి చెప్పాలి. సిస్టమ్ అక్కడ చూసి చెప్పదు కదా, సిస్టమ్ జరిగే ప్రాసెస్ చేయాలి. 2 + 3 అంటే 5 అని చెప్తాం, కానీ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. 2 + 3 5 ఎట్లా వస్తుంది? అందుకే అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అంటే ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా రాయాలి. 2 + 3 చెప్తావు, 5 + 3 చెప్తావు, 6 + 4 చెప్తావు. 1,22,000 మైనస్ ప్లస్ 1,77,000 అంటే టైం కావాలి. అందుకే సిస్టమ్ చెప్తే ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో రైట్ ప్రొసీజర్. 23 ఎక్కడ ఉందో చెప్పాలి. అప్లై ద సేమ్ ప్రొసీజర్ వాట్ ఎవర్ యూ అండర్స్టూడ్. మీకు అర్థమైనంత వరకే రాయండి, ఎక్కడైనా ఆగితే చెప్పండి. ఎవ్రీవన్ డూ ద ప్రాసెస్. చేయాలి. ఫస్ట్ బెంచ్ 23 ఎక్కడ ఉందో చెప్పు, సేమ్ ఎలిమెంట్స్లో. నేను చేస్తూ పోతే మీరు సినిమా చూసినట్టు, తమిళ సినిమా చూసినట్టే ఉంటుంది. చూసేటప్పుడు మంచి ఎంటర్టైన్ ఉంటుంది, ఇంటికి పోయినాక మళ్ళీ డైలాగ్స్ రావు మనకి, అట్లే ఉంటుంది. ఎక్కడ సరే సరే ఓకే. ఇటు సైడ్ ఇంటి దగ్గర ఏమన్నా ఉన్నావా, వచ్చినావా అని చేసిన.
4 plus 6 by 2. 5. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవి కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు థర్డ్ ప్లేస్ లో 0 ఉంది కదా, మనకు కావాల్సిన 23, అది కదా థర్డ్ ప్లేస్ ఇక్కడ థర్డ్ కదా, థర్డ్ ప్లేస్ లో 0 ఉంది ఏ ఆఫ్ మిడ్, మనకు కావాల్సింది ఇది. మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఏంటి, దీంతో కంపేర్ చేస్తే గ్రేటర్, ఇదిగో గ్రేటర్, లెస్ దెన్ కాదు, నువ్వు ఇది ఉల్టా వేస్తావు. గ్రేటర్ అంటే మన వాల్యూ దీని తర్వాత ఉంటుంది, అంటే థర్డ్ తర్వాత ఉంటుంది. థర్డ్ తర్వాత అంటే 4 నుంచి 6 వరకు ఉండొచ్చు. అంటే ఫిఫ్త్ పొజిషన్, ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఏముంది అక్కడ, ఫిఫ్త్ పొజిషన్ 9 కదా. ట్వంటీ త్రీ. సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ 9th పొజిషన్, దీనికి లేదు రైట్ సైడ్ 23 ఇస్ గ్రేటర్ వాల్యూ, అంటే దీని తర్వాత ఉంటుంది. దీని తర్వాత అంటే 7th ఎలిమెంట్ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఒకటి, అది 23. ఇప్పుడు ఏమైనా 23 ఫౌండ్ ఎక్కడ, ఆ పొజిషన్లో. అది ఇట్లా గాల్లో చేసి చెప్పినావు నాకు. ప్రాసెస్ ఇస్ రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. బట్ నాకు పేపర్లో కూడా కనిపించాలంటున్నా. ఇందాక మనం డివైడ్ చేసాం కదా సొల్యూషన్, ఇట్లా ఇలా చేయాలి. ఏంటమ్మా 0 7 ఇది 3 ఏంది, 0 2 7 3, 4 + 7 ఎందుకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు నాన్న, హైయెస్ట్ వాల్యూ మిడ్ మైనస్ 1 కదా. ఇక్కడ మిడ్ తర్వాత నుంచి దాని ముందు వరకే కదమ్మా, 7 వరకు కాదు. మీకు అర్థమైంది, కానీ గాల్లో మెడల్ కట్టేస్తున్నావు. టైం అయిపోతుంది, ఎందుకు బ్రేక్, మీరు ఒక్కదాన్ని వెళ్ళి రాపండి, అందరికీ ఎందుకు బ్రేక్. వెళ్ళడానికి 5 minutesలో కాదు, మళ్ళీ 15 నిమిషాలు పడుతుంది జాయిన్ అవ్వాలంటే. ఇంకా ఎనీవన్ సొల్యూషన్ ఉందా, చేసావా రైట్. 7 7 less than 54 కాబట్టి 9 3 6th పొజిషన్ 23 go 23. Right, anyone, any other solution? Then the last one, in the same set of elements, search for an element, search for an element 6, search for an element 6, same elements, note down and do the process for finding an element of 6. 2 minutes of time. 6 unda, only 6, not -6. ఇక్కడ -6 ఉంది, నాకు కావాలి 6. ఉంటే ఉందని చెప్పు, లేదంటే లేదని చెప్పు. మరి దాని ప్రాసెస్ ఎట్లా చేస్తావు చెప్పు అంటున్నా. ఇప్పుడు రీజన్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ అడిగిన కాబట్టి ఆ లిస్ట్ చూసి ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్ అన్నావు. ఎగ్జామ్లో ఆ ప్రాసెస్ చూసి చూపించాలి కదమ్మా. ఇప్పుడు అట్లా ప్రాసెసే చూసి చెప్పకపోతే వంత ఎందుకు, ఇంకా అదే చేసి చెప్పేయచ్చు. దానికి ఒక 1 wordలో రాసేస్తావు కదా, నేను 7 marks ఎందుకు ఇస్తా, 1 mark ఇస్తా. మరి అదే కదా, మా ప్రాసెస్ చూపిస్తేనే కదా నీకు అర్థమైందా లేదా, డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అప్లై చేసినావా లేదా అని తెలియడానికి.
By observing itself, we can say it is not found, but we have to show the process. And finally, we can conclude that element found, not found, so and so position it is found. ఇందాక చేసినావు కదా, అది లేదని చెప్పు, ప్రాసెస్ చేసి చెప్పు. ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా చెప్తావు, ఇక్కడ నేను ఉన్నా కాబట్టి కరెక్టే. ఇదే డివైడ్ చేస్తాం, హాఫ్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్, ఒక దగ్గరికి పోయినాక ఒకే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ అది కాదు. పోనీ డివైడ్ చేద్దామంటే నో మోర్ ఎలిమెంట్స్, దెన్ ఇంకేం చేస్తాం, ఎటు చేయలేం. నౌ దెన్ కంక్లూడ్ దట్ అక్కడ లాస్ట్ ఒక 3 కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయితే చెప్పింది అదే, ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్. ఎట్ సమ్ స్టేజ్ 3 కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికేబుల్. అంటే ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ అవ్వకుండా అన్ని సెర్చ్ చేస్తే పోతాం కదా, లాగిన్ లాగిన్ పెడతాం. ఎన్ టైమ్స్ చేసి లాగిన్ ఎందుకు చేస్తామంటే, అంటే మ్యాక్సిమం టైం చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఫస్ట్ కేసులో లాగ్ విల్ గివ్ హై టైం, అందుకోసం దీనికి కూడా టైం కాంప్లెక్స్ డిరైవ్ చేయాలి. దీంట్లో దీంట్లో కూడా లాస్ట్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, లీనియర్ సెర్చ్ కన్నా బైనరీ సెర్చ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్టిమైజ్డ్, కానీ ఈ ఆప్టిమైజ్డ్ లాంగెస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అందుకు. అండ్ వీల్ ఆల్సో డిరైవ్ యువర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ, సేమ్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ చెప్పాలి అయితే, షల్ ఐ రిపీట్ అగైన్ ద ప్రాసెస్ హౌ టు ఫైండ్ అన్ ఎలిమెంట్ 6? చెప్పాలా, హౌ టు ఫైండ్ అన్ ఎలిమెంట్ 6? 6 కోసం కదా సెర్చ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఎక్స్ వాల్యూ. టోటల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా ఫస్ట్ ప్రాసెస్ మిడ్ పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ఫైండింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటింగ్ మిడ్ పొజిషన్. మిడ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 + 14/2, దట్ ఈస్ 7. 7 పొజిషన్లో ఏది ఎలిమెంట్ ఉందో దట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ ఏ ఆఫ్ మిడ్, దట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 7. ఫస్ట్ యూ నో దట్ వాట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ మిడ్ పొజిషన్లో విచ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ దేర్. ఏ ఆఫ్ 7లో ఏముంది, 54. 54. Now compare your element x with a of mid. That is x and ఏంటి 6. a of mid ఏంది 54. a of mid అంటే ఆ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూ, మిడ్ అంటే పొజిషన్. 54. దిస్ ఈస్ లెస్ దెన్. నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ 54 కన్నా చిన్నది కాబట్టి 54 కన్నా ముందే ఉంటుంది, అంటే బిఫోర్ 7 ఉంటుంది. బిఫోర్ 7 అంటే 1 ఉండొచ్చు, 2 ప్లేస్లో, 3rd ప్లేస్లో, 4th ప్లేస్, 5th ప్లేస్, 6th ప్లేస్, అప్ టు 6. 1 అంటే లో, ఆల్రెడీ యూ నో. 6 అంటే మిడ్ -1, మిడ్ 7 అయినప్పుడు మిడ్ -1 ఈ పొజిషన్లో ఉండొచ్చు. సో మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మోర్, దెన్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్. ఫైండ్ అవుట్ మిడ్ పొజిషన్. 1 + 6/2, that is 3 point something 3. Mid position 3. What is A of 3? A of 3 ఏంటి మా 0. So here A of ఇది 0, x ఏంటి 6, less than greater than, greater value. If it is greater, నీ మిడ్ పొజిషన్ తర్వాత ఉండొచ్చు, నీ వాల్యూ 0 కన్నా ఎక్కువ, అంటే 0 ఎక్కడైతే ఉందో దాని తర్వాత ఉన్నది, దాని తర్వాత 0 ఇక్కడ ఉంది కదా 3rd పొజిషన్లో, దీని తర్వాత ఉంది, తర్వాత అంటే అప్ టు 6 ఎలిమెంట్సే కదా. అంటే నౌ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ 4th, 5th, 6th. దిస్ ఈజ్ లో, దిస్ ఈజ్ అగైన్ మిడ్ -1, వీ కెన్ సే I. దిస్ ఈజ్ 4 + 6/2, అగైన్ మిడ్ పొజిషన్. That is 5th position. What is A of 5? A of 5 is 9. A of mid is 9. You want to found 6. Relation between these two less than. అంటే 5th పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ 9 కన్నా నీ ఎలిమెంట్ చిన్నది కాబట్టి దానికన్నా ముందు ఉంటుంది. 9 కన్నా ముందు, 9 ఇక్కడ ఉంది కదా 5th, దీనికన్నా ముందు ఏముంది, there is only one element. What is that element? 4th పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ 7. So here I feel it is
the set contain only one element, it is not possible to divide further, then A of mid, A of low, A of high, all are same. That is fourth position, no? If it is low is equals to 4, high is equals to 4, 4 plus 4 by 2 is equals to mid position is equals to 4 only. A of mid enti 7. A of mid is 7. What do you want to find? I want to find 6. What is the relation? Less than. Right? అంటే దీనికన్నా ముందు ఉండొచ్చు. దీనికన్నా ముందు ఏముంది ఇంకా? I have only one element. దానికన్నా ముందు ఇంకేం లేదు. I am unable to search for the before that element. If I am unable to search, then we can say that element not found. Element not found. అది ప్రాసెస్. ఒకసారి చూసి చెప్పేసి డైరెక్ట్గా నాట్ ఫౌండ్ అని రాయద్దు. రైట్? నాట్ ఫౌండ్ అని రాస్తే ఇదంతా చేస్తే 7 మార్క్స్, నాట్ ఫౌండ్ అని రాస్తే హాఫ్ మార్క్. The word only not found is correct for half mark, process remaining 6.5. ఎలిమెంట్ లేదు కదా అని ఖాళీగా ఏం రాయకుండా కూర్చుంటే 0 మార్క్స్. Then next one. Next one. See. So next to write down time complexity of binary search. Time complexity of binary search. The recurrence relation should be noted down. Time complexity of binary search, no? Recurrence relation, write down. Recurrence relation for the binary search algorithm. Recurrence relation for the binary search algorithm T of n is equals to T of n by 2 plus 1. So what is this? We'll divide first of n plus 1 comparison. One comparison ఏంటి? హాఫ్ డివైడ్ చేస్తాం. ఒక కంపారిజన్ మిడ్ ఎలిమెంట్తో ఫస్ట్ కంపేర్ చేస్తాం, తర్వాత మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తాం, మళ్ళీ మిడిల్తో కంపేర్ చేస్తాం, మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తాం. రైట్? దిస్ ఈస్ ఫర్ వన్ కంపారిజన్. వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ ద రికరెన్స్ రిలేషన్, n ప్లేస్లో n by 2, n ప్లేస్లో n by 4, n ప్లేస్లో n by 8, n ప్లేస్లో n by 16, and further it is substituted, finally we'll get an equation. So this is an equation 1. Note down, recurrence relation is equals to this one. Right? Then let n is equals to n by 2 in equation 1. What happens? T of n by 2 is equals to T of n by 2 by 2 plus 1. That is T of n by 4 plus 1. This is equation 2. Then substitute equation 2 in 1. Substitute equation 2 in 1. Then 1 becomes T of n is equals to T of n by 2. T of n by 4 plus 1 is the T of n by 2 value plus 1 as it is. T of n by 4 plus 2. Then n is, let n is equals to n by 4 in equation 1.
Equation 1 లో n place లో n by 4 పెట్టండి. Then we know what is n by 4 value. T of n by 4 is equals to T of n by 4 by 2 plus 1. That is equals to T of n by 8 plus 1, equation number 3. Now substitute equation 3. This is equation 3, sorry. This is equation 3. Now this is 4. Substitute equation 4 in equation 3. Then T of n is equals to equation 3. T of n by 4 value, this one. T of n by 8 plus 1 is n by 4 value plus 2. Plus 2 as it is. T of n by 8 plus 3. This same like in the previously we did, no? That is equals to T of n by 2 power 3 plus 3. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది? T of n by 8 వాల్యూలో again if you want to substitute it, T of now it is n by 2 power 3 plus 3. Next further case and so on. T of n is equals to T of n by 2 power k plus k. This is equals to T of n by n plus k, since n is equals to 2 power k according to the divide and conquer method. Then log n is equals to log of 2 power k base 2. Log n is equals to k into log 2 base 2, that is k. Log of n. So this is T of 1 plus k is log n value. Log of n. What is this? T of n. T of n 1 is constant, we can omit. This T of n is equals to, we can write big O of log n is the time complexity of binary search. So that is when successful search అంటే సక్సెస్ఫుల్ సెర్చ్ అంటే మనకు కావాల్సింది దొరకాలి. ఎక్కడో ఒకడ దొరికితే మనకు సక్సెస్. ఎప్పుడో అప్పుడు దొరికితే బెస్ట్ కేస్, యావరేజ్ కేస్, బెస్ట్ కేస్, స్టార్టింగ్ మిడిల్ ఎక్కడో ఒకటి ఉండాలి. ఆల్ దోస్ కేసెస్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్. ఎలిమెంట్ ఉంది ఎక్కడో ఒకడ. ప్రీవియస్లీ నౌ 6 is not there, దట్ ఈస్ అన్సక్సెస్ఫుల్ సెర్చ్. అన్సక్సెస్ఫుల్ కూడా మనం మ్యాక్సిమం సెర్చ్ చేయాల్సిందే, దట్ ఈస్ లాగిన్. సక్సెస్ఫుల్ కూడా ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటే ఓకే, ఓన్లీ వన్ అటెంప్ట్. 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా కానీ బై డివైడ్ చేయాలి. 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇక్కడ వరకు T of n by 2 plus 1. n is equals to 2 power k, 2 power 1, k is equals to 1, సేమ్ లాగిన్ వస్తుంది. n is equals to 50, 90 ఎన్ని ఉన్నా కానీ, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా log n is the case. So worst case and average case are the log n, best case 1. మనం ఏంటి జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం, టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్ బెస్ట్ కేస్ 1, రిమైనింగ్ ఆర్ ది log n, log n, log n. హౌ ఇట్ ఈస్ log n? log n ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఈ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఎలా వచ్చింది? నువ్వు చేసే ప్రాసెస్ నుంచే వచ్చింది. వాట్ యు డిడ్ ద ప్రొసెసర్ ఇన్ ద బైనరీ సెర్చ్, 2 ఆఫ్ చేసిన, ఒక కంపేర్ చేసిన, మళ్ళీ దీన్ని 2 ఆఫ్ చేసిన n/4, మళ్ళీ ఇంకో కంపేర్ చేసిన, ఆల్రెడీ ఒక కంపారిజన్, 2 కంపారిజన్ కలిపితే 2 కంపేర్ చేసిన, n/4ని మళ్ళీ 2 పార్ట్స్ చేసిన, n/8 చేసిన, దానికి 3 కంపారిజన్స్, n/4 చేసిన 4 కంపారిజన్స్, n/8 చేసిన. So every time one comparison and 2 parts, every time one comparison 2 parts. సో దీని నుంచి వచ్చిన రికరెన్స్ రిలేషన్ నుంచో లాగిన్ వచ్చింది. బట్ మనకు ఇంతవరకు అయితే ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ టైపే తెలుసు. మెర్జ్ సార్ట్, టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ, ఆర్డర్ ఆఫ్ n లాగిన్, మెర్జ్ బైనరీ సెర్చ్, ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగిన్, బెస్ట్ కేస్ 1, అండ్ క్విక్ సార్ట్, మల్టీ సార్ట్, క్విక్ సార్ట్, ఆర్డర్ ఆఫ్ n స్క్వేర్, ఆర్డర్ ఆఫ్ n లాగిన్, అంతే తెలుసు. అది ఎట్లా వచ్చింది? ఎట్లా వచ్చింది. సో ఓవర్. Then we'll go with the second application, finding of minimum and maximum.
Okay, see, these are the set of elements. The set of elements 7, 10, 13, 71. See, there is a set of elements are there. From so next application and finding second application. Finding minimum and maximum value. So there is given elements are there. Among the set of elements, you have to calculate, you have to identify what is the minimum value in the set, what is the maximum value. ఇప్పుడు ఈ సెట్లో మినిమం ఏంటి maximum ఏంటి? Minimum is 2, maximum is 83. If it is number of elements are more, then we will take little more time to observe it. By observing we can say. But how this will be applicable for the binary divide and conquer method? In the divide and conquer method, it is will be divided into two halves. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 means this is third element. Mid position same. 1, 2, 7. 2, 3, 4, 5, 6. So 1 plus 7 by 2, 8 by 2, 4. 1 plus 7 by 2 is equals to 4. Fourth is a mid position. Till this one part. That is 7 and 71. And again 7 remaining part. 32, 83, 2. 2 halves. Again it is not single element. Feel it is, again we need to identify minimum and maximum. Min max తెలియాలంటే జస్ట్ ఎలిమెంట్లో కంపేర్ చేయాలి. ఒకటే ఉంటే ఈజీ, రెండు ఉంటే ఈజీ కంపేర్ చేయడానికి, ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న. 3 ఉంటే మోర్ కంపారిజన్స్ రిక్వైర్డ్. ఇద్దరే ఉంటే who is greater than, who is less than. So feel it is complex. Again it is divided. This is 1, 2, 3, 4. No, 1 plus 4 by 2, that is 2. So 2 వరకు ఒకటి. 7, 10 is one part, and remaining 13, 71 one part. And here also this is 5 and 7. 5 plus 7 by 2, that is 6. 6 వరకు ఒకటి, that is 5 and 6. 32, 83 is 1, and 2 is another one. 2 halves. See here, I will stop here itself. I am not able to divide further into 2 halves, because here my aim is to find out the minimum value, maximum value. మీరు నీ ఏజ్, ఎవరి ఏజ్ చిన్నది, ఎవరి ఏజ్ పెద్దది, ఎవరికి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే మీరు ఒకరే ఉండి మార్క్స్ ఎవరికి ఎక్కువ వచ్చినాయి తక్కువ వచ్చినాయి అంటే కంపారిజన్ అవసరమా? దర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ హూ ఇస్ ద టాపర్ అంటే he or she itself topper. At least 2 members ఉంటే then we can judge that among these 2 members topper అని చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా ఫైండ్ మినిమం మ్యాక్సిమం తెలియాలి కాబట్టి అట్లీస్ట్ we need 2 elements. That is the minimum problem. So that's what I cannot go for further divided into problem. I feel it is comfortable problem here itself. As a binary search, if the 2 elements are there, still it is divided. And it doesn't mean that divide and conquer method will apply, and each and every sub problem can have only one element. No. The sub problem should be comfortable according to your problem statement. According to my problem statement, to compare, to know the minimum value, at least 2 elements will be there. To know the maximum value, at least 2 elements are required. So that's what 2 elements are there. If it is divided, if here 3 elements are there, so because of that reason, it is little bit complex, and again divided 2 and divided 1. This is unfortunate, no issue, we cannot omit. Then avoid చేయలేం. So దీంట్లో minimum for every set you have to identify minimum value ఎంత ఇక్కడ 7, maximum value 10, and here minimum value 13, maximum value
71, right? So first left subpart చేద్దాం. First set of minimum value will compare with the second set of minimum value. Compare with 7 comma 13, which is the minimum one. 7, right? So from these two, actually these are 4 elements are the only one set of this. So among these it is divided into two parts. In the divided two parts, you identified the minimum value. Means that in this set, minimum value is 7, because 7 comma 13 minimum value is 7. It returns the value minimum to this function, and the minimum value is only this subset, sorry, maximum value of this subset 10, maximum value of these two numbers 71. Compare these two. What is the maximum value? 71. These two are combined and maximum value it returns as 71 to the before function. So here maximum value 71. Come to the right hand side. In the right hand side also partition and partition. So here this is a one set which is a minimum value is 32, maximum value 83. And here the second of there is only one element, min and max both are same. Min value 2, maximum value also 2. Compare these two because these two are divided from this set. So first of all, these individually compare this. Minimum value from this set is 32. This set is 2. Among these two, minimum value is 2. It returns to this previous step. Here minimum is equals to 2. And here maximum 83, from here maximum itself 2. Only one element. So maximum is 83. It returns to the previous one 83. Now in the before step again previously there are 4 elements and 3 elements. Among these 4 elements already you are aware of that it returns a function minimum value and maximum value, as in the case here also same. And compare only minimum value of these two sets. 7 comma 2 minimum 1, 7 and 2 minimum is 2. It returns minimum value for this function min is equals to 2. And maximum of these two 71, 83, maximum is 83. So this set, actual set, give a solution that minimum value in the given set is 2, maximum value given set is 83, right? So this is a process. For this process, you have to write an algorithm. When low and high will be same. When low comma high will be same. Low high ante low is equals to 1, high is equals to 1 and 10 elements unnattu. There is one element. One element unte minimum is same, maximum is same. That is one case. Two elements unte two elements unte. There are two elements. See, this is a case. This is low, this is high, right? If two elements are there, minimum is equals to etla minimum find out cheyali. Minimum you can find out minimum a of low less than a of high. అంటే ఏది చిన్నది? లో చిన్నది. సో minimum is equals to low. I is equals to, sorry, max is equals to, ఇది టూ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ఉంటే దట్ ఈస్ లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హై. లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హై అంటే ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ఉంది. అప్పుడు మినిమం ఏంటి? మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ లో అండ్ ఆల్సో మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లో, రైటా? ఇదే అల్గారిథం. ఇక్కడ ఇఫ్ పెట్టు, ఇఫ్ సో మిన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లో, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లో, టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఇఫ్ లో double is equals to high minus 1, low is equals to I minus 1. Low 1 ఉందనుకోండి, high 2 ఉందనుకోండి. So two elements,
టూ అంటే ఐ టూ అంటే టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టు. లో ఎంత ఐ మైనస్ వన్నే కదా, ఐ ఈజ్ 4 ఉంది, 4 minus 1 that is 3, low 3 I 4, low 3 I 4 అంటే 3 comma 4 elements only 2 ఉన్నట్టు. So this is the case, if low less than equals to I అంటే means that 2 elements ఉంటుంది, a of low less than a of I, then minimum is equals to low, else ఇది కాదు అంటే I is this one, ఇది కాదు అంటే ఏంటి ఈ కండిషన్, if a of low greater than a of I అయితే min is equals to max is equals to low. ఇది 1 ఎలిమెంట్ 2 ఎలిమెంట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇది అయితే ఇదైతే ఇది, లేదంటే ఇది లేదా ఇది అగైన్ ఎల్స్, ఇంకెల్స్ ఇది కాదు అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మిడ్ పొజిషన్, లో ప్లస్ I by 2 డివైడ్ చేయాలి, దెన్ మిడ్ పొజిషన్ తోటి కంపేర్ చేయాలి. సో ఇదే అల్గారిథం. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్, నోట్ డౌన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఆఫ్టర్ దిస్ ఐల్ టెల్ యూ అల్గారిథం. మీరు చేసే ప్రాసెస్నే అల్గారిథంలో రాయాలి. జస్ట్ యూజ్ సమ్ కీవర్డ్స్. ఈ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసి రాలేదు అంటే అట్లీస్ట్ యూ రైట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్. అక్కర్లేదు. Once it is over, start writing algorithm. Algorithm followed by algorithm name, min, max of low comma high comma min comma max, open parenthesis. ఇందాక రాసిన స్టెప్స్ అల్గారిథంలో పేపర్లో రాసుకోవాలి, ఫోన్ పక్కన పెట్టాలి. మీరే అల్గారిథం ఫాలోడ్ బై అల్గారిథం నేమ్, మిన్ మ్యాక్స్ అల్గారిథం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. దాంట్లో లో ఉంటుంది హై ఉంటుంది, మిన్ కామా మ్యాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇఫ్ లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ, ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంటే మిన్లోనే హైలోనే, రైటా. ఎల్స్ మరి 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా, లో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు I minus 1 అంటే 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే కంపేర్ చేయి, లో లెస్ దెన్ ఏ ఆఫ్ ఐ, లో ఐ కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే లో ఏ మినిమం, ఐ మ్యాక్సిమం.
ఇది కాదు అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్. గ్రేటర్ దాన్ అయినప్పుడు మిన్ ఇస్ హై, మ్యాక్స్ ఇస్ లో. నోట్ డౌన్, నోట్ డౌన్. ఇది కూడా కాలేదు అంటే దట్ ఈస్ దిస్ ఇఫ్ ఎల్స్. దిస్ ఇఫ్ ఎల్స్ అగైన్ 1 2 రూట్ 1 2 ఎల్స్, దీనికి ఎల్స్ ఇది దిస్ ఈస్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఫర్ దిస్. ఇప్పుడు ఏంటి, మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఎల్స్. ఎల్స్ మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లో ప్లస్ ఐ బై 2. నో డౌన్. So these are the instructions for only single element and two elements. One element, two elements వరకు. 2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలి? 2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలి? దిస్ ఈజ్ ద కేస్. పార్టిషన్ చేయాలి. దానికోసం మిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లో ప్లస్ ఐ బై 2. మళ్ళీ పార్టిషన్ చేయాలి. ఎక్కడి వరకు? సో నౌ హియర్ యు రైట్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫంక్షన్ మీన్ మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయి లో కామా మిడ్ వరకు, అండ్ మిన్ వాల్యూ మ్యాక్స్ వాల్యూ సేమ్, and minimum maximum value of mid plus 1 comma high comma min and max. ఈ 2 times ఫంక్షన్ ఎందుకు కాల్ చేసాం? సియర్ మిడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. లో నుంచి మిడ్ వరకు, లో నుంచి మిడ్ వరకు మళ్ళీ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ హాఫ్లో మిడ్ ప్లస్ 1 నుంచి హై వరకు, మిడ్ ప్లస్ 1 నుంచి హై వరకు మిన్ కామా మ్యాక్స్ రిపీటెడ్లీ కాల్ చేస్తాం అంటిల్ 2 ఎలిమెంట్స్ వచ్చేంత వరకు. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. టైర్డ్ అయిపోయారా? ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్. సో హియర్ లాస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, రిపీటెడ్లీ we are calling until unless that each subset will have a 2 elements. 2 elements వచ్చినాక మిన్ మ్యాక్స్ కంపేర్ చేయాలి కదా. See here, if see here, if you want further clarification, in the first of you write down min 1 max 1, min 2 max 2. min 2 max 2 ఎందుకంటే ఇక్కడ మిన్ ఉంది కదా. నేను ఏమంటే వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ మినిమం 1 మినిమం 2. ఓన్లీ ఫర్ క్లారిఫికేషన్ 1 2. If min 1 is greater than min 2, then min is equals to min 2. ఇది కరెక్టేనా? 2 sets లో మినిమం వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ, ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ. min 1 min 2. min 1 is greater than min 2. అయితే ఏది మినిమం? 1 నాట్ 2. 2 చిన్నది. మినిమం 1 గ్రేటర్ దాన్ మినిమం 2. సో దీనికన్నా ఇది పెద్దది కాబట్టి ఇది చిన్నది. సో ఈ చిన్నది ఏది? మినిమం ఏది? min 2. ఇఫ్ మ్యాక్స్ కూడా సేమ్, మ్యాక్స్ 1 గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్స్ 2, దెన్ మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? మ్యాక్స్ 1 greater than max 2, then which is the final max? Max 1 itself. This is called algorithm. Algorithm doesn't have any other steps, only the comparisons. టైం ఎంత ఏంటండి?
So now next one, next application. Back ముందుకెళ్ళండి కొంచెం. మెజిస్ట్రేట్ ఎక్కడ హెడ్డింగ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ మిస్ అయిందా, పైన కనపడతలేదు కదా. కొంచెం మినిమం చేయరాదు, మినిమైజ్ చేయరాదు, అట్లా కాదు, అవ్వట్లేదా. పైనకి ఇంకా అవునవును, లేకపోతే లేదు. సో నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్, what is third application? Third application is merge sort. In the merge sort is also one of the divide and conquer method application. Here also we'll divide the given array of set of elements. Same here also we have applied divide and conquer method. It can be further divided into three elements, and it is also further divided into three elements. Again it is divided into 2 and 1. Again it is divided into one element and 1. And here also we have divided it as 2 and it is 1. Now it is divided into one element and one element. This is called only division. That is called in the merge sort. There are two parts. One is partitioning. Divide the element until each what happened? Divide the set of elements until each subpart contains single element. Then this is sorting techniques, not for searching any element. So in the given elements are in the we need to give different orders. So we need to arrange them in order wise. Because of that reason, divide into each order. Then this is called, up to this called as partitioning. Up to this called partition. Once it is partitioned, now you compare it. Now you do comparison. After comparing, if it is required, apply swap function. For example, you compare these two elements. If this one is greater than this one, swap it. Swap it. This is x and this is y. Then swap. After swapping, the elements becomes yx. And now this is z. Compare these yx elements with a z. Y and z you compare. Then x and z you compare. Accordingly, you combine these two. Maybe for example, y, z, x. This is called merging. Combining. I told you no. After comparison, combine. That is called merge. Merging of subproblems into a actual solution for the given problem. That is the way we need to do in the merge sort. So here, the merge sort algorithm divides input array into 2 offs, then again 2 offs, again 2 offs, and so on. So each individual sorted resulting in the sequence or merge. The sequence of merging process is an important here. ఏది మెర్జ్ చేయాలి?
x, y, z. You cannot merge x and z. ఏదైతే డివైడ్ అయినాయో ఆ సెట్నే మెర్జ్ చేయాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ డివైడెడ్ సపరేట్లీ ఫ్రమ్ దిస్. That is from this. It is partition. These two compare with this element. Actually, these three are friends. Two friends are separated. One friend is individual. First, solve the problem between these two friends. Later, you combine with this third friend. And we cannot solve the first friend with third friend. First of all, there is an issue between these two. వీళ్ళిద్దరిని సాల్వ్ చేశాక థర్డ్ పర్సన్ సాల్వ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ మెర్జ్ సార్ట్. అల్గారిథం చెప్పాలా వద్దా? ఈ సౌండ్ వస్తే కష్టం. విత్ దిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఐ కెనాట్ కంటిన్యూ. సో మెర్జ్ సార్ట్ కావాలి అంటే స్టిల్ హాఫ్ అన్ అవర్ అటెన్షన్ ఉంటే చెప్తాం. సో ఇన్ బిట్వీన్ టైం ఎంత అయింది? ఓ 50 అయిందా? 4 o'clock ఉండరా? ఇంకో 10 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా ఉండరా? బస్సెస్ ఉంటా? డే స్కాలర్సా? Yeah. Listen, tomorrow quick sort and defective chessboard. అంతే కదా, 3 ఉన్నాయి కదా.